Hello, back to one. My name's Beast, and today we're back with a bad fucking idea. Why are you doing this, Kiriha? This is going to blow up in your face. This is not going to go well. Also, it's Sousaku Kanojo, not Ren'ai Koushiki. I don't know what I'm doing. Let's just jump in. Let's see. I search on my phone for popular sites and a lot of results come up. Probably because it's such a famous city. Oh! Kiriha-chan じゃないか. Turn in the direction of the voice and see a man in his 40s in an apron smiling at us. あら、古下のおじさん。こんにちは。久しぶりじゃないか. 帰ってきてたのかい? はい、ちょっと家の用事で。都内の学校に行ったって聞いて心配してたんだ。馴染めているのかい? はい、おかげさまで。まあ、キリハちゃんなら大丈夫か。なんせこんな美人さんに育っちまったもんな。あらあら、おじさんは相変わらずお上手ですね。こら、古下の旦那。何キリハちゃんを口説いてるの? Woman in a kimono approaches us from the souvenir shop in the front. She looks pretty pissed. 山谷さん、俺がそんなことするわけないじゃないですか。こちとらおかみさんがキリハちゃんを胸に抱いてる時から見てるんですよ。どうだかね。男はいつまでたっても若い女を求めるから。大丈夫だったかい? 元気そうで何よりだよ。お久しぶりです、山谷さん。あらあら、本当に見違えちゃって。さらに美しさに磨きがかかっているじゃないかい。山谷さんこそ変わらない綺麗さでおみそれします。相変わらず上手だね。で、その隣の子は? ええ、この方は。まさかついにキリハちゃんも男ができたってことかい? はい、私の恋人です。Yamatani and Furushita begin to inspect me from head to toe after hearing that. キリハちゃんの恋人? なんというか、キリハちゃんしっかりしているから大人っぽい人を連れてくると思っていたよ。Trying to say this in the nicest way possible, but clearly she doesn't think we're a good match. Can't say I haven't heard that one before. I wonder how people would be a good match for such a beautiful girl like her. 彼となら将来を一緒に歩めると思ったので。My heart skips a beat hearing that, even if she's only lying. ではこの辺で、今日は彼にこの街を案内してあげようかと思っているので。おっと、そうかい。それは邪魔しちゃったね。この街は観光地だけはたくさんある。楽しんでらっしゃい。After bowing to them, we head outside. Looks like you're a little Miss Popular around here. 霊老園の跡取りともなればおのずと目立つのよ。Is it an inn with lots of history then? そのおかげでこの付近の人たちはみんな子供の頃から知っているわ。小さい頃から慣れ慣れしく話しかけてきて。本当に迷惑な人たち。I've never felt so connected deep down with a character. Like, yes, it's probably not on the same scale, but I too would constantly be approached by people I do not fucking recognize as a kid. Like, hey, you're a kid, ain't ya? How's it going? And I just stand there like, okay, I don't care if you have probably held me in your arms when I was a baby because you're friends of my father. I don't know you! But I can't just fucking say that, so I just fucking smile and nod and act like I fucking know them. And that's how I learned how to do small talk. It's a fucking survival strategy at this point. So my feet are getting cold, so I'm putting on a second pair of socks. And a third pair.
Spider is saying that she has a soothing look on her face. Guess it doesn't bother her as much as she's saying otherwise. God, I hate those deep fucking itches. いい言い方をすればそうね。 I forgot to read that. It's a beautiful city. Everyone's very friendly. この町は毒よ。 Poison. そう。甘い甘い毒。この町にいれば変わることのない毎日を優しい人たちに囲まれて穏やかに過ごせるのは間違いない。それこそ人生の終わりを迎えるその時までそれがいいっていう人は多くいる。都会の喧騒から離れて地元で不自由なく暮らしていけるのは恵まれてる。そうやって毒に侵されるの。決められたレールの上をただ歩くだけの存在に慣れ果てるの。 Since you're so resistant to the poison, this city only binds you. ええ、どうせだったら私も毒に侵されるべきだった。See, that's something I forgot to do again today. I forgot to call a goddamn barber for a goddamn appointment. I really need a goddamn barber appointment. それなら両親と対立することもなかったでしょうし。 Kitty, huh? And the dejection flashes on her face. No, it's more like resignation. I'm sure she has tried closing off her emotions many times before. However, that never worked for her. That's how important Kimisaka's goal is for で her. どこに行きたいか決まった？ Yeah, like to go to the museum here. ああ、そこね。そうなると電車で行くしかないわね。 We're at the train station and take the train, but seems like a dead end. まあ見てなさい。 We change conductors the moment the train arrives at the station. Afterwards, the train backs up the way it first came. However, the rails change position as the train begins to ascend the mountain. So the front of the back of the train just traded places. 大昔からここは交通の難所として有名なのよ。標高差は約500メートル。鉄道としては国内でもトップクラスの急勾配ね。今のようなスイッチバックと呼ばれるジグザグな走行を繰り返して山を登っていくのよ。 We finally arrive at the final station after several switchbacks. We find a museum after a few minutes walk, so we buy tickets and head inside. I had the impression that art museums had all their exhibits inside, so guests could come in to admire them. This museum has outdoor exhibits, and visitors can admire them by walking along the path. Have you been here, Kiriha? いいえ、家から離れているし、美術館自体に興味はなかったから。子供の頃にいくつかの美術館は学校の行事で回ったことはあるけど、この町に美術館はたくさんあるから、何かと学校行事で生かされるのよ。 Sounds like it'd be a good experience. 遊び盛りの子供が美術館に行ったところで何が面白いのよ。 Really? You don't find looking at these exhibitions interesting? Just on a display that's a pile of iron plates stacked in a strange shape catches my eye. I think it's interesting to think about the creator's intentions when they create these works. Also, potential thumbnail. Knew it would try to open the taskbar, haha, but I set the delay. 私からすると何かよくわからないものをそれっぽく見せているようにしか見えないのよね。結局
美術品って誰が作ったか、誰が評価したかで決まるものが多いから、冷めた目で見てしまうのよ。Aren't you just being too harsh, Kitty? でも、この展示物の名前は気になるわね。I think the name reflects the work as a whole. そうね。例えば、目の前にあるこの彫刻は、三次元の世界という作品名ではないかしら。Oh, I get it. Metal sticking out from every single angle creates some incredible depth. Then look at the sculpture's real name. Let's see, it's called Fantasy Mechanics. 当たらずといえども遠からずといったところかしら。I could sort of see, but I'm not entirely convinced. どうせなら作品名を当てるゲームをしながら鑑賞していきましょうか。Sure, if all the exhibitions are similar to this one, you might get a lot of the names right. これはどう見る？Some reformed overlapping discs. I feel that they're distorted because they shouldn't be overlapping. That's why I would come up with a name like non-interference. 私はこの状態こそが正しい形なのだと思うわ。だから歪んでいることが正しい。歪んだ愛なんてどうかしら。Take a look at the name of the piece. Spheric statue. 旧型の銅像って、 The name literally just describes what it is. こういうのって思いつかなかったからつけているのかしら。Personally, I feel that it gives a deeper meaning to the piece. For me, the name of a work is very important. I feel it needs to have some sort of meaning. 言っていることはわかるけど、芸術家にもそれが当てはまるのかしら。個人的に芸術家って行崎エレナのような人間がたくさんいるイメージなのよね。Yeah, we're just saying, but I think most artists are people like us. Besides, if many artists were like Yukisaki, the world would be overflowing with talent. これは I think I've seen something similar to this one in a mobile game before. 地中から生えたって？いや、でもさすがに直球すぎるわよね。Maybe it's some like merging hand. これはあまりにも直球なタイトルっぽく見えて、実は違うみたいな感じではないかしら。Like what? そうね。栄光の瞬間とかどうかしら。これは何かの大会で優勝してゴールした瞬間に観客席に手を振っている、そんな腕をイメージした展示物なのよ。 You actually make a convincing point. Let's look at the name. The answer lies within you. It's like the exhibit is referring to us who are taking the name way too seriously. こんなのわかるわけないじゃない。何が答えはあなたの中にあるよ。思いつかなかっただけでしょうが。I'm sure it means something to the artist, probably. Continue our tour around the museum. Many of the exhibitions and their unique titles really stimulated my perception of life. Meanwhile, Tsukimizaka spent the whole time questioning what even is considered when evaluating these types of pieces. After I visited the museum, we returned to Reiroen. そういえば、どうして美術館に行きたかったの？絵描きなら理解できるけど、あんたって物描きじゃない。I've always wanted to go to a museum at least once in my life. Plus, the outdoor exhibit caught my eye. Besides, I could use this as a reference if I were ever going to write a museum date scene. それで参考にはなった？ Well, honestly, when it comes to art, whatever the artist is trying to express goes over my head. そうなのよね。だから私も美術館なんて時間の無駄だと思ってたもの。Sorry for making it come with me. 最後まで聞きなさい。一人だとつまらなかっただろうけど、あんたと一緒だったからそこそこ楽しめたわ。私も気分転換になったしね。Yeah. It's times like these that I really appreciate how direct she is. Makes me elated hearing her say that she had fun because of me. そこそこって言ってるでしょうが。まったく。You know, I feel the city is a really good place to be. そうね。I'm sure she has her own opinion about this place.
Nevertheless, I'm sure that deep down she doesn't hate it. 部屋に戻りましょう。休憩したら夕食が運ばれてくるわ。自慢ではないけれど、霊老園の食事は絶品よ。期待していいわ。Yeah, I can't wait. 実の親ながら、ほんと余計なことしてくれるわね。What can I say? Look at the bright side. Huh? Nope, didn't say anything. The reason she's pissed off, her father arranged for us to stay in the same room tonight. Kimizaka's mother honestly seems pretty strict, but her father seems more chill. It's probably because he married into the family, so he can't be too tough. Or maybe it's the reverse, her mother owns the inn, which is why she's so strict. 今からでも母屋に帰って自分の部屋で寝るわ。That would be fine with me, but 何よ。歯切れが悪いわね。well, if we stay in different rooms when we're supposed to be a couple, they might be suspicious of our relationship. 取れる選択は一つということね。変なことをしたら虚勢するから。I could only nod at the brutality of her comment. As we talk, someone knocks on the door. 失礼いたします。ご夕食の方をお持ちいたしました。Yes, come in. 失礼いたします。Maid enters the room and places their dinner on the table. Looks delicious. I'm not surprised an inn as luxurious as this would have food that looks so lavish. こんなメニューあったかしら。板長が桐葉お嬢様が婚約者をお連れしたと聞き、腕を振るった特別メニューだそうです。ぜひお上がりください。For some reason, she laughs deviously. As we try to puzzle out her words, the maid finishes serving dinner and promptly leaves. Well, let's eat before it gets cold. Kiriya? ここの人間は本当に余計なことをしてくれるわね。Huh? Follow her gaze to the plates. Looking at the dishes more closely, you notice a lot of the dishes are made with clams, fried tofu, eel, among other similar things. Oh no, how lewd! If I think about the common theme of this dinner... Right, it's food to increase his energy and stamina. What's with the glare? 食べても変な気は起こさないように。Of course, nothing will happen between us. は？ Why are you pissed off now? 言い方がムカついただけよ。 She's being way too unreasonable. 本当に。どうしてこんなおせっかいをしてくるのかしら。Look at it this way, all the employees are probably happy that the little girl they've seen grow up here has brought her boyfriend home. そういうものなのかしら。ただの付き合いの長い他人なのに、よくもまあそんな感情を抱けるわね。Even if you feel you're a stranger, this shows how much they really care about you. あんたはどうなの？ Huh? まだ私のことを好きなの？ Oh no, the fact that I'm getting involved in all your issues might be because I like you, but I'm no longer feels like I'm chasing you around with my eyes anymore. But honestly, I'm not sure. そう。ならよかったわ。That you won't have to worry about being assaulted. 男は好意がなくても性欲で襲ってくるから安心はしてないわ。She's as wary as ever. 私を好きになっても意味がないからよ。Bath was perfect. Went to the famous hot springs after we had our dinner. This inn has seven types of hot springs, with 4 of them being outdoor baths. Spent nearly an hour enjoying all of them. Thought Kirio would be here by now. Well, they do say that girls take extremely long in baths. First thing I noticed when walking is that the table and plates have been cleaned and a large futon is placed in the middle of the room. There we go. I jump onto the futon and spread myself out. Clean up for you, help you fix things, and even put out the futon for you. Curiosity got the better of me, so I searched up how much it would cost to spend a single night here. I could buy 8 visual novels with all that money. あら、先に戻ってきたのね。Yeah, water was perfect. 何？私の顔に何かついてる？
No, you yukata. ええ、寝るときはこっちに着替えないといけないし、あんただって浴衣でしょうが。Well, yeah, but... Honestly, I'm enamored. Her face just looks so good. Rather, I really like her appearance. A girl like her dressed in yukata. How could I not take in her beauty? 何よ、今度は視線をそらして。Nah, it's nothing, don't worry about it. そういうセリフは何でもなくないときに言うのよ。ほら、視線をそらした。吐きなさい。It feels like some sort of dictatorship. なんなら、襲われたって悲鳴でもあげればいい？ Okay, okay, I'll tell you. How'd I put it? Well... Looks splendid in yukata. I was captivated when I saw you, Kiriha. And so you know, it's not like I'm not saying it like... 今さら何を言ってるのよ。私は月見坂キリハよ。見とれるのは当たり前でしょうが。He sits down on the nearby chair without a second thought. A hero in a story would act all embarrassed hearing that, but Kimisaka isn't that kind of person. What's wrong? どうして布団は一つしかないの？ Oh yeah. Two-person room should have two futons. Bet they're sticking their noses in our business just like before. 本当にあの人たちは。Do we get another futon? いいわよ。婚約者なのに別々の布団に寝ているのがバレたら怪しまれるのは間違いないし。私は椅子で寝るわ。あんたは布団で寝なさい。Can't allow that, I'll sleep on the chair. 客人にそんなことさせられないわ。気にしない。Kira, you're busier than me. You won't get proper rest if you sleep on a chair. それならあんただってゲーム制作で忙しいで。いいわ。平行線なようだし、二人ともちゃんとした場所で寝ることにしましょう。Is that impossible? ええ。どちらも疲れが取れて、しっかりと睡眠を取れる方法がね。あんたは私と一緒の布団で寝るのよ。Huh? I could use this as a thumbnail, but at the same time, kind of boring to just spoil this one. How did we get here? How the hell am I supposed to relax when I can feel Tsukimizawa be on my back? Am I really gonna be able to sleep like 起きて this? る？ Yep. あんた、もぞもぞって動きすぎなのよ。Sorry, not used to sharing a futon with someone else. 私だってそうよ。でも、明日のためには寝ないと。Tomorrow. I understand you. どうかしら。私は理解してもらえるなんて期待してないわ。But that would disrupt your work as a voice. その場合は世間に訴えるしかないかしら。両親に活動を認めてもらえなかったことから声優活動を休止しますってね。If that happens, parents will take the brunt of the criticism. People will call them terrible parents for not supporting their daughter's dreams and forcing her to take over the family business. People undoubtedly say a lot of cruel things to Kimisaka's parents. The only way parents can stop all that verbal abuse is to approve of Kimisaka's voice acting career and let her continue with it. Are you sure you want to do that? よくはない。だけど、最悪の手段としては考えているわよ。あんただって、私の立場になったら同じことをするでしょうに。The horror voice actor my parents told me to give up on my dream to inherit the family business. Well, you have a point. Maybe I would. あんたも私と同じ穴の無地なのよ。ただ、生まれた環境が違うだけ。私もあんたの家のような普通の家庭に生まれたかった。Meanwhile, I'm a bit jealous of you. はあ？どう考えてもあんたの家の方が自由じゃない。True, but the family encouraged me to do whatever I wanted, telling me I should try whatever I wanted. Never had any objections for anything I wanted to do. But there were times when I wanted them to object. There were times when I worried that whether they really cared about me or not.
それ、隣の芝生は青いってやつよ。Yeah, you hit the nail on the head. That grass looks greener! Mill! Sorry, had to. Honestly, I genuinely believe my parents support me and put my best interests first. But I'm sure your mom isn't opposing out of malice. I'm sure you're aware of that too, Kiria. わからないわよ。The way she's denying it is telling me she doesn't want to accept it. Because if she really felt her mom hated her, she wouldn't care about the consequences of her last resort. However, she is rejecting how everyone else is feeling to protect her own emotions. おやすみなさい。Good night. Close my eyes. Can hear her breathing peacefully. I guess she really was tired. I truly hope that there's a way that Kimisaka's parents can support her dreams. Slowly let sleep take me away as I hold that wish in my heart. You're nervous? 多少はね。これからの人生を左右する話し合いだもの。あんたの方こそ、ボロを出さないようにしなさいよ。Do my best, so you better do your best too, Kiria. 私を誰だと思ってるのよ。There isn't a trace of anxiety in her smile, despite what I know otherwise. Perhaps the confidence she projects is another one of her strengths. じゃ、行くわよ。Yeah. Thus we headed to the main house. 頭は冷えましたか？ If that's the first thing you fucking hear, it's a bad sign, because clearly only one person has cooled their head. And it's not the one saying the thing. 冷えていたら、こんな話し合いなんてせずに済むと思いますけど。では、結論は変わらないということですか？ええ。私はこの旅館を継がず、声優として生きたいと思っています。あなたが声優という職業をやってみたいということで、私も声優とはどういう職業なのか調べました。え？確かに今のあなたは上り調子で仕事もたくさんあるでしょう。でも年を取るにつれて若さという武器は使えなくなるのです。起用する側の人間も若いフレッシュな人間を使いたいでしょう。 You're not wrong at all. Voice actors are classified as junior actors for 3 years after they debut. Junior actors are paid at a rate of 15,000 yen per movie or anime. This is great for people in the industry because they can hire talent at a low cost. That changes when their classifications change after 3 years. This means higher fees, so studios have to spend more money on them. Deciding between voice actors with the same abilities but different classifications, it is no surprise producers will hire the cheaper ones. That's why they say junior voice actors book a lot of gigs, but some stop booking roles once their classifications change. それに、いつ人気が落ちて仕事が減ってしまうかもしれない。歩合制の仕事はとても不安定だということは理解しているのですか？もちろん理解しているわ。だからこそ、今のうちにどんどん仕事をこなして、数年後、数十年後のことを考えると、声優という不安定な職業をさせるのは、親として見過ごせないのです。声優という職業にリスクがあるのは理解しているわ。それでも、私はこの業界で人生を歩みたいと思っている。そのために、現在進行形で演技以外にも、ダンスや歌のレッスン、さらに積極的にイベントも出て、営業も行っている。だから、声優としての私を応援してほしい。Yeah. That's the first time I've seen her bow her head. I'm surprised, but honestly, this just shows how dedicated she is to voice acting. 僕はキリハの夢を応援したいと思ってる。あなた。確かに声優という職業はリスクがあるよ。それでも僕は夢を諦めて家業を継げだなんて、そんなことは自分の子供には言えない。だからもし声優としてダメだったらこの旅館を継いでもらう。 Damn, she's getting some support from her father. Must have agonized over what to do. It seems like he chose the path of being a father and supporting his daughter. それでも私は許しません。
母さん。夢に敗れたから後を継ぐなんてことは甘えでしかありません。霊老園は60年もの間続いている由緒ある旅館。それなのに夢に敗れたから後を継ぐなんて、従業員にも付近の関係者にも示しがつかないでしょ。それに何より私が声優活動を許可したのは旅館を継ぐという約束をしたからです。いくら理由を述べようが約束は約束です。それを保護にするというのならば、私は卒業後の声優活動を認めることはありません。それに今話したように、夢破れたからといって親に甘える予定の夫など言語道断。何より学生同士の恋愛などおままごとでしかない。付き合ってまだ1年だそうですが、せめて3年付き合い同棲を経てから私に紹介しなさい。私の方であなたにふさわしく旅館の経営にも携わってくれる相手を探すこともできるのですよ。あんたは何にも分かってない。そうやって小さい頃から全部勝手に決めて、それが息苦しいからここを出たいのよ。ここにいる間、私は自分の心を殺さなければならなかった。そうでないと、あんたは娘として認めてくれなかったから。あんたなんて私の母親じゃない。Kitty hot! Tsukibizaka storms out of the room after her tirade. I quickly bowed to her parents before chasing after her. Kitty, we haven't finished talking yet. I try pleading with Kitty as she packs her もう things. どうしようもないわ。あの人は私よりもこの旅館のことが大事だって分かったから。If you leave right now, you'll never get your support as the voice actress from あ them. の人はそもそも初めから認める気なんてない。こんなところ来るんじゃなかった。She bolts out of the room, with tears in her eyes. I'm back. あら、おかえりなさい。ずいぶんとお楽しみだったみたいで。Enemy, I don't know if I'd say that. あら、何か間違っていたかしら。I did not really. Me and I had a good time. それならよかった。急に旅行に行くことになったって聞いたときはびっくりしたのよ。それも月見坂さんとメイトだなんて。I was a little surprised too, but I learned a lot. 何かあったの？ Jinami, what do you think of parents who don't support their children's dreams? そうね。昔だったら私は最低な親だって言ったかも。でも親にとって子供は何よりも大切な存在なの。だから子供の夢を応援できないことを親だってきっと苦しんでる。子供の夢を応援できない親なんていないんだから。Thanks so much. It was actually really insightful. You have such a motherly aura. それってどういう意味なのかな？としきくん。I didn't mean anything weird. I just feel like you have this aura. どういう貫禄なのかな？ I'm gonna unpack my things. I dashed to my room because I feel like I'm only making the situation あ、 worse. 言い忘れてたけど、離れにみんな集まっているからね。And there. Originally, the AS team was supposed to work in an empty classroom at the school. But after hearing Isa and I were working in a room in my house, Yukisaki said that she wanted to work there too. Yumami also wanted to work at home, so we got permission from Hime and Jinami, which brings us to the present. I don't remember any plans to meet up today, though. Did he just decide to meet up on their own? Drop off my luggage and head on over to them. Curious to peek through the door.
Okay, I like that there's like more shit in here. Senpai seems to be tapping on her laptop with her typical blank look. As the director, she must be creating the list of materials and documents that we'll need for the novel. On the other hand, Yumimi swings her body while shaking her head from side to side. She should be working on the clothes for the different character designs. I don't know if she's stuck on the design right now. And I said... I had a gasp before I could even process what I'm seeing. With a ghastly look on her face, she calmly moves her pen, stringing words together on the page in front of her. Seems fully immersed in the world of her story, yet for some reason she looks desperate. I have no basis for this, but I feel like Isa's trying to put her whole self into her writing. Isa...ああ、トシ君。 You okay? 別になんともないけど。Sounds good then, don't worry about it. わかった。それよりちなみさんに聞いたよ。月見坂さんと一緒に実家に挨拶しに行ったんだって。ほほう。いつの間にそんな関係になっていたとは。どういうことなの、トシキ。At some point, Yumimi and Yuzukisaki stopped working and surround me. They're really gathering around to listen to all this. Well, I didn't want to go. Just got dragged along with Kiriha, who... Kiriha? これはボロが出ましたね。詳しく聞きたいところですな。どういうことなの、トシキ。私も興味はあるかな。あくまでも興味でね。Well, it's just a lot happened. I give in to peer pressure. I raise my hands in defeat, knowing I won't be able to escape. Okay, I'll explain everything to you. I give them a rundown of what happened yesterday. Would be a hassle, so I just skipped the part where you went to the museum. そっか。月見坂さんにそんな事情があったんだ。将来が勝手に決められてるってすごく苦しそう。親としてどうかと思う。The situation hasn't been resolved yet. Can't let it end this way. I don't want Tsukimizaka to give up on her dreams. それに関しては同意。私も何か協力してあげたいけど。私たち完全な部外者だからな。それより気になることが一つあるのだけど。What? どうしてトシキを婚約者として紹介したの？ I already told you it was just process of elimination. でも月見坂さんの性格的に部外者の力を借りてまでも実家の問題を解決するとは思えないんだけどな。そこはほら不安だったんじゃないですか？不安？両親と対峙するために信頼できる誰かがそばにいてほしい。そう思ってお兄ちゃんを選んだんですよ。まさにこれは愛。気づかないうちに月見坂先輩はお兄ちゃんに惹かれてしまったというわけですね。Watch this man be like, unlikely. And meanwhile, over to Kibizaka's side. Well, guess I'll have to marry him. There's no other way, clearly. This is the only option I have. Yep. There's no other, nothing else I can do. Nope, not at all. It's just like throwing out every fucking excuse possible to fucking cut off all routes except for like, well, guess I'll marry him. I don't think so. At the very least, I don't think she has that sort of mentality. As a result, I'm worried about her tears after the whole ordeal. 私の決意を粉々にした報いは絶対に受けてもらう。Senpai, your words and expression don't match. I'm mostly a little scared. とはいえ、親御さんにクリエイターとしての活動をやめろと言われるのは苦しいよね。My family was always very open. They never told me anything. 私の家はクリエイターとして生きたいって言ったら普通に応援してくれると思うかな。私も同じ。特に何か言われたことはないわ。You're encouraged too, right, Isa? 私はちょっと違ってるかな。You're against it? なんというか抑えてほしいとは言われてる。私って執筆している時命を削るぐらい体力を使うから。確かにアイサさんって執筆している時オーラみたいなものが出てますよね。物語に同化しているみたいな、そんな感じ。
I remember the expression I just saw on Isa's face. Could it be that they were worried their daughter was behaving like a completely different person? うーん。 It's almost time for dinner. 今日はそろそろ解散しよっか。そうね。キリもいいし、また明日にでも。Let's see, I need some dialogue. I want this development to happen. Yeah, I think that's it. Placed a final dot on today's part of AS and stretched while sitting on in my chair. At this rate, we'll be able to meet the deadline. Isa's usually good with deadlines too, so I'm excited for the moment when we both deliver our parts. What plot will she write this time? Isa and I split the common route evenly in half. I'm doing the first half while Isa's doing the latter half. We already outlined the general story, so we meet once a week to make sure there aren't any discrepancies in whatever we write. Now, pull up my phone and open Lime and look at the messages I sent to Tsukimizaki again. I'm really okay? Yeah, I'm sorry you had to see that part of me. I'll figure this out on my own somehow. Sorry for dragging you into my problems. No need to apologize. I'll keep my part of the promise. Just contact me when you figure out what you want me to do. Really okay. Check the time and realize it's almost time for Tsukimizaka's radio show. Haven't been listening much lately, but everything that happened the past few days is still in my head, so I decided to listen in today. Open the radio app and tune into her show. 皆さん、こんきみー。月見きりなのお月見ラジオです。夏が過ぎ、秋に差し掛かって肌寒くなってきました。季節の変わり目もあって、気温の変化で体調を崩さないように気をつけてくださいね。さて、秋といえば旅行シーズンです。皆さんからどこに旅行したいのかというお便りがたくさん届きましたので、その中から紹介していきたいと思います。There doesn't seem to be any problems thanks to her being a professional at this. However... おっと、ちょっとぼーっとしていました。最近、学業との両立が大変で寝不足気味だったかもしれません。これを聞いている皆さんは、しっかり睡眠をとってくださいね。From the producer's point of view, they probably didn't cut that scene in editing precisely because it's unusual for Kiri Natsukimi. But I can understand it better being a fan of Kiri Natsukimi. If she's distracted, it's because she can't concentrate at all. You know what? She's not okay. Wouldn't be a problem if it were only in her day-to-day life. Not being able to concentrate while she's working is a clear sign she's devastated. It's a big deal for her, given that's a professional. Let's send her another line. I just finished listening to your radio show. Are you seriously alright? Relax, you don't need to worry about it. Plus, it's a little creepy you're still listening to my radio show. I was worried, that's the only reason I tuned in. I feel like Tsukimizaka is just putting on a brave face. But all things considered, this is a private family matter, so should I even stick myself in the middle of all this? Still, I can't say I feel satisfied about all this. これでホームルームは終わりにする。各人、気をつけて帰るように。With Hime's parting words, the class breaks out in a lively conversation. 今日も帰って離れの方で作業するよね。Yeah, we still have time based on the schedule, but we shouldn't get careless. We don't want to be riding with tears in our eyes. クリエイターあるあるだよね。私も一度だけ経験したことがあって、あの時は二徹したな。そういえば、天星さんって離れに来たことないけど、何か理由があるの？ She's the kind of creator who has to isolate herself from everything or she can't work. She told me she has no problem with us calling her while she's working, but she just can't concentrate if there are people around her. でも、そういう人っているよね。全裸でしか書けないって小説家の人もいたぐらいだし。Bitch! Fuck, I don't have the censorship open!
I'm angry. 4450 roughly. Yeah, she was walking around her house naked. Crap, block that from your memory. Resist the urge. トシ君、全裸で何を思い出したのかな？ Nothing at all. 片言になってるのが怪しすぎる。Looking away from Isa's judgmental eyes, I noticed someone nervously looking around the entrance of the classroom. That's... She runs up to me the moment she spots me. However, while she does, she somehow stumbles. I feel like I've seen this scene before. Are you okay? よくあることだから。 Why are you at school and Tsukimizaka's working isn't attending school today? 今日は鏡くんに話があってきたんだ。 Me? ここではなんだからちょっと場所を変えようか。なんだか視線が痛いし。 Quick look around is enough to tell me the whole class is watching us. I start hearing things like a new girl is looking for Kagami again as more eyes keep boring into us. Like the whole class just sits there like, not another one. Feel daggers coming from right next to me too. I seduced Kimizaka's manager. そのマネージャーさんがトシ君とどういう関係があるの？ I don't know. なになに？鏡くんの彼女さん？可愛い子だね。違います。あ、なんかすみません。 Well, let's get out of here for now. そうだね。I'll explain it all later. 約束だよ。どうせ月見坂さん関係だろうとは思うけど、私も彼女のことは心配してるから。 That's a promise. You visit the usual cafe, Lika. It's the best place to chat if you want some privacy. 今日は私のおごりだから何でも頼んでいいよ。 I'll have one of everything on the menu and make it a double. Are you treating or are you going to submit it as a company expense? それでもおごることには変わらないし。 If that's the case, I'd like the Cafe Royale. なかなか高いものを要求してきたね。 I was relieved to know it wasn't your money, Hanazaki. 優しいのか意地悪なのかどっちなんだろう。 After ordering, I face Hanazaki again. This is about Tsukimizaka. さすがに分かっちゃうよね。キリちゃん、実家から帰ってきてからはどうも本調子じゃなくて、仕事でもミスが目立ったり、心ここにあらずといった様子でさ。普段なら細かいミスなんてほとんどしないから、スタッフからも体調が悪いんじゃないかって心配されてた。私も実家のことが原因だろうと思っていたから、力になれることがあったら何でも言ってほしいって言ったんだけど。 And she rejected you, right? うん、これは私の問題だからって振られちゃった。だから鏡くんにはキリちゃんの力になってほしい。 But you've known Tsukimizaka for longer than I have. I think she trusts you more than me. 鏡くんの言いたいことはわかるよ。 Then でも私はこれ以上踏み込めない。どんなに仲が良くても私はあの子のマネージャーで対等な友人ではないから。 だけど君はそうじゃない。多分キリちゃんが異性では初めて心を許している相手だと思う。同い年で同じクリエイターで同じ夢を持っていて、その証拠にあの子は基本誰にも頼ろうとしないんだけど、鏡くんには頼った。それはあの子なりに君を認めているんだよ。だからきっと鏡くんの言葉を少しは聞いてくれるんじゃないかな。
これは私の勝手なお願い。あの子の友人として力になってほしい。 With that, Hanazaki bows. Raise your head, please. I'm worried for it too, plus I wanted to get along with her parents. As a creator, I also wanted to be in perfect condition when she has to work, so... This helped me so I can talk to her alone. 鏡くんってキリちゃんのことまだ好きなの？ I'd say I'm thinking about it right now. 何その答え。まあでも私は応援しているけどね。 Both of us. とにかく任せて。私の方でセッティングしておくから。 In that case, I have another quest, Hanazaki. Hello? 何よ電話なんて。緊急の用事？ Not an emergency, but more like I wanted you to pay off that debt you owe me. ああ、その件ね。いいわ。何をすればいいの？ Want you to have a date with me this Saturday? 本気？ Really? 残念ね。仕事が詰まっているからしばらくは無理なの。 Hanazaki told me that you're free all of this weekend. すでに手回し済みってことね。いいわよ。付き合ってあげる。 Let's meet at the usual park at 1 o'clock then. It's the day of the date. あら、今度はちゃんと待ち合わせの10分前に来たよね。 Didn't have to travel as long this time. How long have you been waiting for me, Tsukimizaki? 今のセリフを言うために1時間前から。 You made a gamble just to say that one line. 冗談に決まっているでしょうが。ついさっき来たところよ。それでどこに行くの？とりあえず西条寺市？それとも童心に帰って砂場に行って遊ぶのかしら？ It sounds fun, but we won't be doing that today. First, I want to talk to you, Tsukimizaki. なるほど。それは長引きそうね。 That Tsukimizaki takes her glasses off and puts them in her case. You think so? あんたの表情が険しいからよ。相変わらず。表情に感情が出やすいわね。 Clicking her tongue, Tsukimizaka sits down by one of the swings. I decide to take a seat on the swing next to hers. それで、私と話したいことって？ First, I'd like to know the real reason to become a voice actress. 1年前にも話した気がするけど。 You felt trapped by your future, watched an anime, impressed by the character's acting, and decided to become a voice actress, right? きちんと覚えているじゃない。 But I'm assuming that's not the whole story. メイに聞いたの？ She never told me anything. She told me to ask you directly. She then decided I should wait to make a decision about supporting you until after learning your real reason, Tsukimizaki. 別にあんたに応援されなくても私は構わないのだけど。 If you talk to me, I can help you again next time you have a problem at home. 今回は特別サービスよ。 Thank you so much. I appreciate your kindness. 本当に。あんたって人間はわからないわ。 I think I'm quite the normal person. それは間違いないわね。 So which is it? どこから話せばいいものか。あんたって親にとっていい子ってどういうものだと思う？ Well, an obedient child who listens to what they say, or something like that. 間違ってないわ。親にとっていい子っていうのは子供の気持ちや主体性をなくしたロボットのような存在だからよ。 I think you exaggerate. I try rebutting, but the words just won't come out. Someone who does everything they're told doesn't cause any problems and is pleasant to be around. That would be the kind of child that a parent would call a good child. 私は幼い頃から後継ぎとして母の仕事に付き添うことが多かった。大人と接する機会も多かったことから同年代の子供よりも大人びた性格をしていたと思う。そしていい子であろうとしていた。どこまで行ってもこの世界は空気を乱すものを嫌うわ。大人の言うことを素直に聞く。友人の意見に肯定的な意見を返すなどといった他人が自分に望む行動をする。それが円満な人間関係を築けるのだと幼い頃から大人たちと接していた私は気づいてしまった。
両親からいい子を求められ続けた私は、誰からも好かれる人間を演じ続けた。でも、誰からも好かれる人間を演じ続けるのは、並大抵の苦労じゃない。裏の言葉や裏の思惑などといった人の欲望、醜い部分を理解しないといけない。それを幼い頃から知ってしまったせいか、こうして随分冷めた人間に育ってしまったわ。そんな人間だというのに、いい子を演じ続ける。私という存在は一体何なのだろうって悩んでいた。同時に、どこまでも他人の評価を気にする自分が嫌だった。One day, you just happened to watch an anime and thought about being like one of those characters, huh? 笑ってしまうわよね。私はね、声優という職業が好きで仕事をしているわけじゃない。自分が嫌いで、違う自分になりたいから声優をやっているの。I don't think that's true. 違う？ If you didn't like it, you wouldn't put in all the effort you do, and you probably hate the voice actor's lifestyle. Besides, I think your true self is just as charming, Tsukimizaka. Put your all into your work, you work your ass off, you're always honest, and you're kind of him if you don't really want to admit it. All parts of you are like. That was a figure of speech. そんなこと分かってるわよ。まったく紛らわしい。Anyway, I feel like you're attracted just the way you are, Tsukimizaka. That's why I don't want you to hate yourself. それで、今日呼んだのは私を口説くため？ Not exactly. After hearing what you just said, I still think that you should continue to be a voice actress. And I have to tell you, and you have to tell your parents what you just told me. 話したところで、どうせ認められることはないわ。Let me help you convince your parents this time. はあ？あんたは無関係の人間。 Really? Wasn't I that partner you had a future promise with? おDid I say something funny? あんたのバカさ加減にね。She gives a carefree and innocent smile. It's probably the most attractive I've seen her since we met. ほんと狂ってる。あんた、何をしたいの？ I just want you to continue to work as a voice actor without needing the stress. When I imagine a future where I stop being creative because of reasons beyond my control, I feel like a gaping hole in my heart. I don't want you to feel that way. やっぱりあんたは救いようのないバカよ。でも嫌いじゃない。わかったわ。今度の休みにもう一度あの町に行きましょう。あんたと一緒にね。Wololo. で、 I don't know why I did a wololo for like scene transition. どうしてこうなっているのよ。Don't ask me. 旅行なんて久しぶりだな。すごく楽しみ。引きこもりを脱出して早半年。ついに旅行に行くまでになったとは、私も成長したな。温泉、早く入りたい。The three members of the AS team are in front of all with their luggage in tow. Well, I told them that I wouldn't be working today because I was going with you to your hometown again. それで勝手についてきたと。It also looks like they made reservations at Reiroen. Well, that was a massive sigh. Seriously, I apologize on behalf of my entire team. で、あんたたちはどういうつもりなのよ。そんなの決まっている。我らが AS チームのメインシナリオライターが式場に惑わされてはいけないため、その監視についていくのだから。うむ。雪崎先輩の言う通り。No, you're just here for the trip, aren't you? 私は2人が暴走しないように付き添いとしてかな。 And your true intentions? 青春の思い出作りとして。一応仕事道具も持ってきてるから、観光っていうより合宿という感じだから。 I don't know how honest she's being.
Look to Kimizaka for any answers. 予約している以上帰れだなんて言えないし、余計な首を突っ込んでこなければ構わないわ。さすが月見坂さん、心が広いな。わかるわかる。泥棒猫なだけあっていい心がけだと思うわ。あんたたち本当にいい性格をしてるわよ。 I can hear the fucking sarcasm in that sentence. Kimizaka signs herself to her fate as we all board the train. ここが月見坂さんの生まれた町なんだ。風情があっていい場所だね。そうかしら。観光以外取り柄のない場所よ。移動手段も限られているし、不便の極みみたいな土地だわ。 But doesn't it make you feel nostalgic? それは You wouldn't feel like that if you actually hated this place. ただの干渉よ。あ、木刀あるよ木刀。お土産に買っていこうかな。No! You're not a middle school boy on a goddamn school trip. ここの観光名物のカップラーメンがあるらしい。黒い麺でピリ辛らしいから食べ。 Despite our serious conversation, those two are just gawking at the gift shop. はいはい二人ともお土産は帰るときにね。ぐい。黒い麺。Asa grabs him by the neck and drags them back to us. Let us smile and hurry over to accompany Tsukimizaka on our way to Reiruan. おお、写真で見た以上に立派な旅館だね。 Yep, I was pretty surprised myself first time around. 月見坂先輩、もしかしてじゃなくてお嬢様だ。私の実家の方が大きいし。ほら、バカなこと言ってないで入るわよ。 As we entered the main hall, Tsukimizaka's dad runs お towards か us. えり。来るのは鏡くんと2人だって聞いていたけど。後ろの3人は知り合いではあるけれど、れっきとしたお客さんよ。多分綾瀬っていう名前で予約していると思うけど。ああ、そうなのか。これは失礼しました。いつも娘がお世話になっております。キリハの父です。この度は当園にお越しいただき誠にありがとうございます。精一杯のおもてなしをさせていただきますので、どうぞごゆっくりおくつろぎください。はい、ありがとうございます。それで母さんはどこ？それが急な用事が入ってしまって今は開けているんだ。帰るのは夜遅くになるらしくてね。申し訳ないけど話し合いは明日になってもいいかな。別に構わないわ。明日中に片がつけばいいと思っているから。せっかく忙しい中で時間を作ってもらったのに。別に気にしてない。あの人が忙しいのは理解しているから。 Hear the three of them whispering behind me. 想像してたよりかなり優しそうなお父さんなんだけど。多分私のお父さんよりも優しい気がする。娘と違って性格も良さそう。Her father supports her career as a voice actress. Her mother is the one who's opposed. 女系家族って言ってたもんね。想像しただけで厳しそうなイメージがあるよ。私、怖い人は目を見ただけでビビる豆腐メンタルの持ち主なので役に立たなそう。でもそういう人って美人が多いと思う。 You're right, Tsukimizaka looks more mature whenever she has that determined look on her face. Why do you look so annoyed? 何をこそこそ話しているのよ。 Tsukimizaka appears right next to us. Her father is nowhere to be seen. ほら行くわよ。部屋まで案内するわ。そういえば話し合いって明日になるんだっけ？ええ。だから今日はオフということね。それなら私、観光に行きたい。案内を求む。あんたたちの頭は鳥頭なの？合宿するって言ってたのはどこの誰よ？というわけで2人ともしっかりと作業をしようね。温泉巡りが。Why do I have this bad feeling there's just gonna be like a, oh, they're all in the hot spring together scene?
進行的には問題ないから。あとはイベント CG のコンテを書いて。Misaka is already reading the script for an upcoming recording session while Yumemi is sketching an event CG. Yukisaki is looking at the progress graph on her laptop and also writing down ideas for the event CGs. Within the group, the one that stands out the most is undoubtedly Isa. I've seen her write several times before, but I'm always surprised at how focused she is. Do I also immerse myself within the world of my stories as much as she does when I write? Is that the difference between us? Maybe that's why I haven't fully regained my confidence yet. Nah. Let's stop thinking about that for now. I just have to do what I can. Surely that's enough for now. Put myself back together and turn to Yukisaki, who's right next to me. So, how are you doing? 難しい。やっぱり考えることが多い。進行状況によっては、発注する CG を入れ替えたり、BGM や各種素材の発注書などを作成したりするのがとても大変。一番憂鬱なのが、他人が書いたシナリオのディレクション。Mostly just follow your instincts, so, will you be okay? 一応、レイカに教えてもらってる。Oh, the director from Innocent Arc. Remember her from when we were deciding on the illustrators. Could definitely handle Erika's recklessness, and she gave some good advice. If you ever find yourself in trouble, don't hesitate to ask me. いいの？ I'm just a plain old writer, so I probably won't be of much help. トシキはとても役に立つわ。Really? Is there anything in particular? 私の精神清涼剤として。What do you mean by that? それを言わせるの？は？こら、そこ。無駄話をしないで作業しなさい。いい湯だった。 Never mind. That was no weird hot spring CG. 温泉の種類もすごかったし、毎日入りたいぐらいだよね。悔しいけど、それは認める。毎日入ってたらさすがに飽きるわよ。ただ美容効果はあるらしいから、そういう意味では良いかもしれないけど。なるほど。月見坂さんの肌の白さはこの温泉で作られたんだね。私も毎日入っていれば、あんな風になれるのか。スタイルは私が飼っているから問題ない。視線を感じると思ったけど、そういうことだったのね。あと、そこで聞き耳を立てないでもらえるかしら。You are literally talking right in front of me. Also, why the 5 futons in this room? Shouldn't I be in a different room? そのことなんだけど、どうやら手違いがあったみたいよ。An error? 私とあんたの部屋は確保されてなかったみたいなの。だから、あんたはここで寝るのよ。Are you sure that's a good idea? Sleeping with a man could make them uncomfortable. 私は別に構わないけど。お兄ちゃんが変なことする勇気なんてないだろうし。もししたくなったのなら、私にしてもらえると。Strange enough, they all seem fine with it. I'm glad they trust me, but it's a bit sad that they don't really see me as a man. I feel like that is not the fucking conclusion you would draw from what Erika Erina said. I almost called her Erika. It's not Erika. というか、私たちがいなかったら二人きりの部屋で泊まる予定だったの？別に今更でしょ。以前だって二人で泊まったわけだし。同じ布団で寝た仲なわけだしね。同じ布団。月見坂先輩、大胆。としきのバカ。Too much was out of my control. Not like I could have done anything. まあ、そうじゃないと月見坂さんが一緒の布団で寝る許可するわけないだろうしね。よかったわね。私への信頼のおかげで疑念が晴れて。You created those doubts, Tsukimi-saga. よーし。全員が同じ部屋って言うなら、やることは一つですよね。あ、恋バナとか？あんな牽制をし合うだけの無駄な話はごめんだわ。
What do you mean by battle? 恋バナっていうのは先手必勝なのが鉄板なのよ。はじめに自分の好きな人を伝えてライバルに手を出させないようにするの。基本的に女子って好きな人を宣言したらそれを聞いた人は応援するっていう流れになるからね。それで後からその宣言された男子に告白されたり付き合うことになったりしたら泥棒猫扱いをされるってわけよ。めちゃくちゃ実感こもってる話し方ですね。本当に好きな人がいるのなら他人なんて関係ないのでは？そう言えるのはごく一部よ。女子って協調性と共感性がないと集団ではのけ者にされるもの。That would require Elena to be in a group, I feel. まあそれは確かに。 Girls have a lot to think about. というかそんなことより集団で部屋に泊まったらやることがあるじゃないですか。 What are you talking about? Want to play cards or something? 違う、こういうことだ。 Look! Yumi throws a pillow at my face. What are you doing now? みんなでお泊まり会といえば枕投げだっていろんな作品で習ったからね。 Stop mixing reality with fic. Ah! Fucking frontal assault! There's only two ways to fight: frontal assault and death by frontal assault. Wonder how many people get that reference. I like to imagine it was a successful game, but for some reason people like talk to keep just not knowing what the fuck the game is. I said. なんだか急に私も投げたくなって。 And you targeted me? お兄ちゃん、いろんなところで恨みを買っていますな。アホらしい。子供じゃないのだからその辺に。Fucking Elena just fucking on a goddamn dime pivots and fucking yeets it. 行き先エレナ、どういうつもりよ。泥棒猫は報いを受けるべき。あんただって人のこと言えないでしょうが。Tsukimizaki and Yukisaki began throwing pillows at each other. I should try to stop them, but 最近のトシ君はいろんな女の子と仲良すぎなんじゃない？ you don't get to complain. Both of y'all's got together, figured out that you used to like each other, and then agreed that it was in the past. You have no rights anymore. 兄はもっと妹のことを大事にしろ。 Wait, why are you both targeting me? They keep throwing pillows to try to obstruct my way. 第一、本当に欲しいならとっとと動きなさいよ。そんなことできたら苦労しない。そんなこと言ってる間にかすめ取られるのがオチよ。かすめ取ろうとしてるあなたに言われたくはない。誰もかすめ取ろうとしてませんけど。勝手に持っていけばいいのにもたもたしてるのが悪いんでしょうが。それならトシキを自分の事情に巻き込まないで。 The word pandemonium seems to fit the situation perfectly. That's enough! Grab the pillows being thrown at me and start the counterattack against Ice and you and me. Mm. 幼なじみなんだからもっと大切に。兄として妹はもっと甘やかさないとダメ。そんなところ触るのは Of ど course, う she して has も the なら fucking いいけど。 wet dream. What are these girls talking about? All of them are dreaming, probably due to all the fatigue caused by the pillow fight. On the other hand, I just woke up and now I couldn't fall asleep. I'll go outside for some fresh air. Stand up, grab a key card, and walk out of the room. The lobby is lit and the hotel shop is still open.
illuminated garden piques my interest, so I put on my sandals and head over there. あら、これは予想外の客人ね。 Yeah. 眠れないの？ Woke up several minutes ago. You? 少し落ち着かなくてね。自分の家なのにまるで違う場所のような、そんなふわふわとした感覚だわ。 You're nervous. 自分の親相手に緊張するわけないでしょ。 You sure about that? でも昔は緊張していたかも。それだけ母は絶対的な存在だったから。 You don't love your mom. それならわざわざこうして声優として生きたいって伝えに来ないわよ。本当に家族って面倒なものよね。 What was the smile and I detect a hint of loneliness in her eyes? 思えばあんたには3度も助けられたわね。初めては CNG で、次はエンラブで、そして今回も。 Well, it's supporting you from the background. You're the one who put on all the work. Besides, I haven't done enough right now. Everything comes down to tomorrow. Plus, you saved me too, Tsukimisaku. 私に？ Felt like such an utter failure when I couldn't write. Thought that I'd never be able to write again in my life. If I did, I'd never write anything interesting again. And when I saw Kiri and Tsukimi in action, I felt like I had to do something too. We're a shining beacon. Seeing you like that made me want to keep going and never give up. So thanks. Always wanted to tell you that. それは月見キリナという虚像の私だけど。 It doesn't matter. I don't care what form you take. You were the one who supported me at the time. あんたは本当に私のことが好きね。 Well, what do I think of her right now? Do I like her like a woman? Or do I like the relationship we have as friends? Maybe I... どうかした？ Nah, just thinking. I don't need to get my head into a mess thinking about all this. Certain all this will resolve soon enough. Yeah, 足は温まるね。全身浴もいいけど、あれって結構体力使うから。 Hold on. Just cover them. Ladies, cover them! No, just kidding. 血圧が上昇して心臓や肺に負担がかかりやすいっては聞くけど、あなたはまだ若いでしょうが。これでも体はガタガタだから、私は足湯の方が好みかなって。一体何歳なのよ、あんたは。それよりゆっくりしてていいの？もうすぐお昼だけど。母が帰ってくるのはお昼過ぎだと聞いてるから問題ないわ。それより他の面々は？ちゃんと部屋で作業中。あくまでも合宿っていう名目だからね。ま、トシ君がちゃんと2人を監視してくれてると信じよう。どうかしら。彼は割と甘いから。何よ。月見坂さん、トシ君のことを信頼しているんだなって。信頼はしていないけど、信用はそこそこしているわ。で、昨日密会して何を話していたの？気づいていたの？目が覚めたら2人ともいなかったから、どうしたのかなって。もしかして本当に付き合い始めた？バカらしい。あんなのと付き合うわけないでしょ。付き合うなら年収は2000万円以上は絶対よ。身長は180センチ以上。性格は穏やかで物静かなタイプで、私にいい仕事を持ってくれる業界に顔が利く人がいいわね。そんなこと言いながら実は的な感じなのはない？何かな？あなたこそ何を隠しているのよ。隠してるって私は何も。これでも私、人を見る目には自信があるの。それと隠し事をしている人間もね。あんたは大事な何かを隠してる。
本当は話したいのに話せない何かがね。私は別に追求する気はないわ。あなたの隠し事は他人に危害を加えるものではないだろうし、誰にだって人に話せないことの一つや二つはあるでしょ。さすがトシ君に気を許すだけはあるね。はあ、別に気を許した覚えはないわよ。そういうことにしておくね。私月見坂さんのこと結構好きだよ。私にそういう趣味はないのだ。そういう意味じゃないってば。人との距離感を間違えずに気遣いができるところがいいんだよね。両立できる人はなかなかいないから。あなたも物好きね。そうそう、トシ君と同じ物好きですよ。時間ね。Feeling okay? 私を誰だと思っているのよ。Despite that, her voice sounds a bit tepid. You can tell she's anxious. 頑張って月見坂さん。ファイトです。応援するのは気乗りしないけど、夢を追うのは応援したいから。あんたたち。It's so funny how on the warpath Erina is. ま、やるだけのことはやってくるわよ。ありがとう。へえ。これってツンデレ？それともクーデレ？綾瀬さん、付き合う友人は選んだ方がいいわよ。私は月見坂さんのこと好きなんだけどな。ほんと、食えない人ね。The parents are waiting. Let's go. そうね。The two of them see us off. Thus, we head towards the room where we'll be having our discussion. それで夢を諦める決意はつきましたか？いいえ、夢を諦めるつもりはありません。私は声優として生きる道を目指します。今はいいかもしれません。しかし、もし仕事が少なくなって役者として食べられなくなったらどうするのですか？その場合はアルバイトをします。そうやってみんな夢を追い求めている。私にそんな覚悟もないと思っていたのなら、思い違いも甚だしいわ。あなたはずっと私たちを騙していたの？騙していたなんてひどい言い草ね。あなたは求めていたでしょ。何でも言うことを聞いて自分の理想を叶えてくれる娘を。キリハ、そんな言い方。事実でしょ。だったら子供の夢を応援せず家に縛り付けるなんてことしないでしょ。それならば嘘なんてつかず声優を始める前に家業は継がない、夢を追いますと言えばよかったのではないですか？言ったとしても認めないくせに。それはあなたの覚悟次第でしたよ。今さら何を。今のあなたは売れていて調子が良いからこの話を持ってきたのでしょ。何もないゼロからの状態で宣言する覚悟もなかったのではないですか？それはあんたが認めないっていうのが分かっていたからよ。だからこそ期限までに結果を出したのよ。あんたに認めさせるためにね。They're butting heads just like before. There won't be a settlement if things continue as they are. Steel myself to say some, but then... ちょっと待ってください。アイサ！綾瀬さん。私はキリハさんの友人の綾瀬愛沙です。綾瀬さん、今は家族の問題ですので出て行ってもらえますか？いいえ、友人として黙って見過ごせません。キリハさんの将来はいろいろな可能性があります。これからいろんなことを経験して、いろんな出会いをして、いろんな成長をして、そんな様々な未来があるというのに、それを潰すなんて。あなたは親失格です。 Calm down, Aisa! これで落ち着いてなんていられないよ。私はこんな人が月見坂さんの親だって。 I'm extremely sorry! は？何の謝罪でしょうか？ If I don't step in, Aisa's anger will only escalate. I'll have to take the initiative and change the course of this discussion. I'm not in relation with Kiriha, we're not partners, and we don't have problems for the future. あんた、トシ君？そうなのかい？ Yes, I'm just Kiriha's classmate and her friend. When Kiriha told me about the situation, I faked our relationship because I thought I could do something for her.
I'm really sorry. 謝罪の理由は分かりました。ですが、一つだけ腑に落ちないことがあります。どうしてそこまでして娘の夢を応援するのですか？ I'm a creator myself, chasing my own dream, just like Iria. Because I liked her. I want the people I liked to be happy. Isn't that enough? いいえ、納得できました。So, それでも、私はキリハの親として声優活動を認めることはできません。why? キリハに問います。声優をしたいのなら、どうして歌手のように CD を出したり、アイドルのようにライブでダンスをしながら歌ったり、芸能人のようによくわからない企画の特典映像に出演したりするのか。どうして声優なのに声を当てる以外の仕事をしなければいけないのか。あなたはキャラクターに声を吹き込む仕事をしているのではないですか？それは仕事を得るために仕方のないことよ。ただ芝居が上手いだけじゃダメで、若くて綺麗で愛想が良くて、歌も歌えてダンスもできて、何か一芸があって、そんな多彩な人間じゃないと目にも留まらないし、生き残れない。私だって芝居一本でやりたいと思っているわ。でも今の私では無理なのよ。知ってる？声優の人口って1万人以上いるのよ。声優を目指している人は30万人以上もいると言われている。でもその中で声優業だけで食べていけるのは400人にも満たない。私はその400人の中に入るために、今は声を当てる以外の仕事も精力的にしているのよ。私はずっとあなたの活動を追っていました。え？ラジオ番組、ライブ、DVD の特典映像など全てチェックしていました。私はあなたが心の底から楽しんでいるのなら応援しようと思っていた。それこそ家業を継がせるのを諦めようともしていた。でもあなたの表情はいつも作り物のようで、無理をしていることがありありと伝わってきていた。そんなこと写真や画像なんかでわかるわけが。わかるのよ。私はあなたの母親ですもの。お腹を痛めながら産んで大切に育ててきた娘だから。私が声優を続けることに反対しているのは、あなたの辛そうな顔を見たくないからよ。Tsukimizaka is rendered speechless. Her mom's right. In order to prepare for the future, she's doing jobs she has no passion for. And has no way of knowing if those will ever pay off. I'm sure she's worried about letting her continue in a career with such an uncertain future. But is it natural to suffer? どういう意味ですか？ Even if you're doing something you love as your job, that doesn't mean it's gonna be fun all the time. Novelists, illustrators, and voice actors all project themselves into the world they create, the words, art, and characters. It's when you constantly do it and mull over things and agonize over it before you create your world. Kiria is also doing some jobs she doesn't like to continue her career as a voice actress, so she's clearly going to suffer. But isn't that a normal part of a job? Because people have a dream they want to make a reality. There's no such thing as a job where you get to do you get to do only what you want to do. Why can't you support Kiria's dreams? Why can't you be supportive when she's suffering, giving her that push she needs? キリハ？はい。声優の仕事は楽しいの？それは彼の言う通り、大変なことや辛いことはたくさんある。学業との両立だって大変だし、将来への不安はいつまで経っても消えない。でも私は声優の仕事が最高に楽しいって言える。何を捨ててでもこの仕事を続けたいって思っているわ。Mother and daughter lock eyes. Tsukimizaka is displaying her own determination while her mother needs to confirm her daughter's true feelings. After a few moments, that seemed like an eternity, her mother sighs. どうやら嘘はついてないみたいね。いいでしょ。私が大丈夫だと思えるぐらいに声優業界で活躍してみなさい。本当にいいの？いいわけないでしょ。
この旅館の跡継ぎはあなたしかいないのですか。それでも夢を追いたい気持ちは誰にだってあるのは私だって理解しています。母さん。 Her eyes seem wistful. Could be that she also had a dream that she had to give up to inherit the family business. 夢を追うなら必ず掴みなさい。それが私との新しい約束です。A look of shock emerges on Tsukimizaka's face. However, she immediately dons her look of confidence and starts speaking up. もちろんよ。誰の子だと思っているのよ。Mine, that's the problem. Like, it's just like, well, have you not paid attention? It's clearly that something has happened in the past. Chapter 6 done. But we're still here. Why? お母さんともう話さなくていいの？ええ、 Why お互い did の they 伝 go え back たい to ことは Feud? 話したし、お互いに理解し合えたから、もういいのよ。Honestly, I'm tempted to use this as a thumbnail and just give it to fucking cactus. Be like, put them on, make them put socks on. That would be funny. そっか。でもさっきはいろいろとごめんね。謝られることは何もないけど。月見坂さんのご両親に失礼なことを言ってしまったから。さっき本人たちに謝っていたじゃない。自分の親がひどいことを言われたら嫌な気分にならない？どちらかというと私はすっきりしたけどね。やっぱり月見坂さんは性格悪いよ。褒め言葉として受け取っておくわ。それに綾瀬さんの言葉は私に響いたからありがとう。かばってくれて。別にかばったつもりなんてないよ。聞いてて間違ってるって思った。だからあくまでも私の暴走気にしないで。へえ、あんたって大人びていると思ったけど結構我が強いのね。だって私はクリエイターですから。それもそうね。あ、そろそろ時間だし行こうか月見坂さん。待ちなさい。でも時間が。そっちではなく呼び方の方。月見坂さんってさっきから私の両親も月見坂って名字なんだから判別がつきにくいわ。それで？いやだからその鈍感主人公並みの察せなさね。私のことは名前で呼びなさいって言ってるの。いいの？その方が呼びやすいでしょ。それと文字数も節約できるし。前者はまだ理解できるけど後者はそこまで気にならないよ。どうするの？これまで通りの呼び方にしておくの？はー。Ow. Pen. じゃあせっかくだし名前呼びで。これからよろしくキリハ。ええ、よろしく愛さ。おお。何よその反応。いやまさか名前まで呼んでくれるとは思わなくて。もしかしてキリハって私に出れてきてる？どこかのキモータから影響を受けるのはほどほどにしておきなさいよ。We looked at the cityscape from the hill. As soon as we all returned to Tsukimihama, I reached out to Tsukimizaka, who was next to me. Told her I had something to tell her. Also said I wanted to talk to her alone, so I invited her over to the hill. それで大事な話って？ Yeah, well, the thing is, we had a little more time to prepare. I'm gonna take a few deep breaths. そう。それなら仕方ないわね。準備ができたら声をかけなさい。That's strange. She's being a lot kinder today. Normally she would get mad at me for not being ready to speak at all.
Still, it's embarrassing expressing these feelings today. Again, would you hate me? Would you misunderstand me? I was filled with doubts, but it's time to settle this once and for all. It's now or never. Misaka? キリハ。は？今さら月見坂さんに戻さなくていいわよ。But I thought that was just for pretending to be your... 名前を呼ばれることに慣れたのよ。今さら名字で呼ばれる方がむずがよいわ。私もとしきって呼ぶから。もちろん私の素を知らない人間がいるときは避けてほしいけれど。Well, if you're fine with that, Kiriha? 結構。Kiriha,うん。with everything that happened, Kiriha, I want to support you personally, not just as a voice actress. は？ Determination made me realize that pursuing your dream requires passion. It has nothing to do with liking or hating you. I really respect you as a creator. That's why I hope we can continue to get along as friends. I've always wondered if I see her romantically or not. Oh, that isn't a simple yes or no question. And the basis for that starts from respecting her more as a person, empathizing more with her as a creator. This whole situation made me realize that. She was 100% expecting a fucking confession, and now she's mad. For some reason, she's blushing like crazy. And why does she look pissed? Did I do something to offend you? 違うわよ。自分自身にムカついているのよ。バカらしい。何を期待しているのよ、この男に。Well, if you say that, maybe. We're expecting a confession. 今すぐ地獄に落ちろWhy'd you punch me in the stomach? What the hell did I deserve that for? For being a dumbass. What was that? It's been 3 days since Kitty assaulted me. I've tried messaging her online, but all she says is, "Shut up, idiot." She's responding to my messages, so I don't think she hates me, but... I want this person to be calling me. Answer quickly and hold the phone to my ear. Hello? 少年、すぐ家に来てくれ。 Did something happen? ああ、落ち着いて聞いてくれ。エレナが倒れたんだ。 Well, at least we know that she's about to get out of a writing slump. Ain't that right, Koki? Chapter 7. Do I have any value now that I can't write? Oh no, it's the reverse Koki strat. It's the reverse Koki strat. She's gonna pass out and not be able to write anymore. It's the reverse Koki. He's pulling the reverse Koki. Nay! Anyways, I hope you guys enjoyed this. I'll see you next time. Bye-bye. I'm bad.